Frame Ohuma Afakuma, Kaswa on a J Nama channel. We be akwa Jinyame channel so abusiafo me da so nyamre na wotie Jinyame channel. Ene month a yesimu eye month a Ghana month a ye portray bibia Ghana bia no. Emu na menemo wa beche video bia viral me se bia wo yen so a enye hwe Jinyame channel ne be March month a Ghana Dr. Kwame Nkrumah onya independence ema Ghana enu no ye demand we si ho a edi portray bibia about Ghana ye share nema bibia Ghana bibia ye Ghana fade bia no emu na ye pese ye ne moche video no eye Ghana ya ware sem the way a ye ware ene the way a ye de white wedding ene Ghana tradition no ye hu the way a ye friend engagement no me ma me kasa enwa bebre afade ni bi no na etwagu no efe keke Ghana ye wade efe unya we obabia jise Ghana pe na benya kenteni adoa ne dance ni nema bebre portray Ghana no ema Ghana de wani jema afele proud say oye Ghana ni ana simple meka say oye obibini mamenko ene video no so doctor bia America ha say na why research enu hu the way a omofre yen aware no engagement ye frɛ abrofo de no white engagement ye de afrafra ye ho ama ye hu de wa ye ho o de see the doctor ne kan meba. Dear Ghanaians, our traditional marriage is not an engagement. This particular type of our traditional marriage is not an engagement. Stop calling it an engagement. You are disrespecting our culture. And it is surprising that our parents, our aunties, our uncles, the elders in our communities, our grandparents, you have failed. You have failed to be the custodians of our culture. Most of you, the older generation, did not get married using the European way or the white wedding. You got married through our cultural norm. Yet you allow the younger generation go around printing their wedding invitation and describing the traditional marriage as an engagement. Our traditional marriage is not an engagement. It is a marriage that is recognized within the Constitution of Ghana as customary marriage. The so-called white wedding that most of you young people are enthused and so into is a European culture. It is not a Christian marriage. There is nothing like a Christian marriage. It is European culture. That is the way Europeans get married. So the white wedding is Europeans' traditional marriage. It has nothing to do with Christianity. The certificate that you sign in the church is the same one you're going to sign when you finish doing your traditional marriage and you go to the registry to sign. The certificate you sign is not from God. It is not from heaven. It is from the government of the country you reside in. Therefore, making marriage a cultural phenomenon regulated by the government. There is nothing like a Christian marriage. Oh, Dr. Zita, I'm a Christian, so I'm going to do a Christian marriage. There's nothing like that. Your Bible says where 2 or 3 are gathered, God is there. If you're doing your traditional marriage and 2 families come together, God is there. Let us have sense. Because of this colonial legacy of a white wedding, young people cannot get married. I know I always speak for women, but it is the young African men that are suffering because of this insatiable desire of young African women to be married twice, perform their traditional marriage, and then mimic the colonial legacy called the white wedding. So to the elders of our community, to the elders of our land, to the elders in our family, correct the young people.
that their traditional marriage is not an engagement, it is marriage. Some of our parents did not have any white wedding and they were married for 50 years and they raised some of us. So please, dear Africans, especially African women, be content. Do not get me wrong. If you have money and you want to splurge on a party and mimic another person's culture and wear a white gown and have a white wedding, that is fine. But most of you do not have the resources and you put the young men under pressure just because you do not consider your traditional marriage to be marriage. You consider it to be an engagement. Therefore, you need that white wedding to feel like, yes, you are now married. I hope the custodians of our culture, the elders in our community, our parents, our grandparents will do better to educate the young ones to understand that marriage is the processes recognized by your society for such purpose. My name is Dr. Zita. I am a sociologist. I'm originally from Ghana. Dear Ghanaians, your traditional marriage is not an engagement. It is marriage. So the next time I see you Ghanaian young women posting, yeah, come with me to my engagement, I'm going to call you out. I usually don't like posting on other people's pages and calling them out because I like to stay out of trouble, but I'll start calling you out and correcting you that it is not an engagement. That is a traditional wedding. That was the way our female ancestors got married, and we need to respect it. Abusianfo said the doctor ne kan no me no be adwen kakra se yen aware no enye engagement eyere aware ye nananom ne ye papa nom no time na omo ye na omo tete no nema say na sa na omo so de eware, but in the name of Bible no omo de bae no ama Christopher no na agi we nyina di cause de ma meka Christopher no say me am Romani, but say uye Romani na so o ware traditional one Ghana for aware no na so wan fa nko asori de man ko ye white wedding no na asori penny anase asofo amfa ne nsengu so no nhira wo asori de mo ho no ma enye omungu ni se aware nti no communion nkobi unya aware e wo fie traditional no pe na wanko na so wanye tradition na so wanye abrofo de ni bia enye ade obeden obemo akọ communion automatically eso jai communion oko nti me feel say ene ni bisa no enom de rewre mu a eye Christopher no enom de rewre mu a na ayeden amana ababedisa. So read the Bible na, even Bible na buy no Jeremiah 17:11 na o say akoko a obutu kosua enye ne dia so no o say ne mre na sebsebe osanye ojimifo enti no nema omde tete yen na yen hu na ye jai a ye de akwakofa abrofo de no me sure say eno na ye den edi e bonesta na ma Ghana nema ayedian ye hu ye ho ano no ye obi bia bi itimi neji ese ye nitimi ji se Ghana, but esan say yakofa abrofo no culture de abeka ye de ho ni ntino ye bibia enye yi ene osuatra ene nema bebre megidi se eno ntina ama Ghana ene ye di 67, but still ano ye hu kotoku ene de kra ashim ama ye ni atan ye hu de ye because ye suasu nkrofo ne de no ye onema bebre a ye hu se nyame de adom ye ene ebe boa ye na de ne a protect ye, but ye feel say abrofo de ene ne ji ho say bi ka brofo no anka ne ye mpo a na Ghana fo no ye nya yesro because na me feel say anka eni se eyesa Sanya man kitinkiti we ena yama yentimi nkonkan e wo development ne sanya man because e de abrofo ne yama bebre sisi oba e kan brofo a ena chese oko school papa ye hwe bo yi wa abrofo de we Messi si Ronaldo ne mpanifo ne nyina name amu nyina no ombobo we ne ye interview omo omo kam krom kasa name oka Brazilian language eye si Ronaldo oka Portuguese Messi ono so ka Argentina kasa omo nyina kam krom kasa inform ho so maka omukrum kasa no enfo national TV enfo won interview no beka ba Ghana ni nkoa de ye bisa no the reason tie bi a wa lose na wa wini e ba ne perception about game no krampo a na wasate kabrofo obitimi akatwi no na nso be de ebe boa ye nyina na obi ate ase na me konkan ne hu se oye Ghana ni nti no katwi a na ye ye farese e be katwi no e wo nipem me kai se emre a tamana JJ Rollins etiase no se do 6 match se ya na se obodwa wolomo be ye ne de bishop for enso be ye omo de asofo wia be ye ne de na eye omo a omugu nsan na traditional rulers omo so no aba begu apaye ye de eni die ema omo so komo so mo so ye de abo mu be ne esoma ye beto ye but ene atamils be ye ebe president pe me de me pasundwe eno mo start bibia
omone traditional rulers ni be bia na de eno mu jaaye eno ka ho na ma Ghana yehu ye ho ano na eyi no because we no na boy ye ho ban anom de ateten ya ye be hu abrofo no de ne pe ena bibia to try afede abrofo de na eyi bibia ene omkoye program a asofo no makobo mpaye asa traditional rulers ye mfa ni die mo eni omoma ka ni nyina no Muslims ye mfa ni die mo so nyina ka ho no ma build Ghana from baby free ya be e kan history ho but na ye force ye hu Bible ye hu Bruni die ni ntino ye nyusu Bible no Bible na ye use die bibia but to me no me feel say entwey enu ntina amagana ye yakwa kwa eni mastela ye bre prayer ye hu ye chi no se menya ase anka ye bekwa akofa ye chi saa nema na me sure se anka Ghana nya me etwe betimi akọ eni na ya se Europe ni America ene omuditeti man se ne omunje ema ne meme ntuma ene omuditeti ema ye enti me sure se saa nema nkitinkiti we ena Ghana aboye ho abra ewurewure mu ama yewure afi echi se kofa ye nananom nema na omde tete ye from the beginning na me sure say Ghana anka eho enye din se de ne aye din bi rese ene se Ghana ni tukwan na se ohu statue e ne dem ope on ene se Ghana ni tukwan a one statue Ghana African symbols here do manyi bibia ayaka enye Ghana fo ni nyina bebre na because ye pa Bruni picture no eye Jesus picture no eboye dem si ye de no me hweda akọ eye Chinese for store o de me ko store ho ekohwe de we a omo ye omo niema ni bibia no omo Buddha no esi ho eye Chinese store ye wo Arlington hese ya no ena nya hankwan Chinese shop bia obeko bia no omo Buddha na omde som no omde from krom wo aba omo America hase ya ewo ha omahhehye wo ho no ma ewo ni nyina ay mamamre ni bia omatete a de animu a na omde akwa nkakra enti bebi ombeko bia bo ho ban Chinese ni bia shop bia okwa as a frog na yi na sisi ho as a Buddha na yi no na sisi ho enye so omosom bosom enye so omosom de omoso de bo mo ban de protect omo no but yen Ghana for ne de okọ ba bi na hu se gi nyame ni si ho ana se ya statue bia si ho pepepe na osom bosom enso se obeka se Paul libation pa anka se okọ gi Bible ni dia enka o Bible no mame bi enchro so reading Numbers 28 verse 7 Numbers 28 verse 7 where King James version or say and the drink offering thereof shall be the fourth part of an hymn for the one lamb. In the holy place shall thou cause the strong wine to be poured unto the Lord for a drink offering. Until libation no enye honkwa na another quotation so ha Genesis 35 verse 14. Genesis 35 verse 14 or say Jacob set up a stone pillar to mark the place where God had spoken to him. Then he poured wine over it as an offering to God and anointed the pillar with olive oil. Pour wine libation yegunsa apaye ewo Bible mu se oginyame dia na se ogi Bible no nso dia ewo Bible no but in the name of the Bible nti no ene yenye sa nema ni nyina bio aye nana no na de twa ye fruma omde boa ye ya na omde tete ye ya ene ye for se ya ko school nti no ye ni nyansa sen ye nana no nti no sa nema ni nyina yenye de yenye bio me nka se kona kogu nsa na se kona yi but me chro se onima obi kire obi nima obi kire na ye nyina ya san asua ye ho ne de akire ye ma no ne de atete om cause libation ensengo e kan Bible ewo ya mamre mu e kan ho ba se o Kristo ni no oye ni bibi pa na ni bufu a o se we de me the Bible beto nchen me bodua pa ma e be kan ende na no refi se Bible no amo na eden eno nso na odi akiri ba ya to de den na de na nanom de kire yen na edi ni kware na kire se untimi mfo obi yire untimi ndi nsehu bia mfa ho di da no ene de yempe but Bible ne de no be bone no ne ekopacho no eno na eye mesro se wo hwe me a eji nyame channel ni na eye Ghana month na yesim no ene ye cheche nema ne bia Ghana for yebetimi asanfa aka ya nema ye ho be bia ye wo bia ne ye den na amaye ya konkan ne Europe USA for no enso ye den aba be yepe cause America han kra no omo mamamre edu Halloween na they don't play with it stores bia den ewo ahwehwe omo nema na Halloween nema na omo de potru omo sa na omo ye omo de mamamre no untimi nsisa no ba ye Ghana for ne de Africa for be bre no yenye tu kwan ba pe
ne refi amamre ne aba fa abrofo ne de no ne de ruru mu a na minim se Bible no nso na di akira na de ruru mu anyamesoma na efo se ne bi na ama ye ni nyina ede e basa enti so hwe me a mesro se oye Ghana ni a mo ni se oye Ghana ni the last one a Emma Ghana no Emma Ghana tete no eye dinkra ne se since time aye nyina no ohwe movie a hu osofo na hu okonfo a ni nyina obia wo ne rura o play menyi ni se osofo o menyi se okonfo bi akwa nwom no de akase nyameso ye daada mo magimi de ni ndida obia wo ne de mi se muslim ni bi nso atwa nwom o de aye Christopher ana traditional rulers for da obia di ne lemu mo obia di ne lemu na nye fese de ye nanano etu ye na etie no ene Christopher no atwa nwom bebre nyameso abosonso ye na ada na omudidi omudi atem ni nyina a discriminatory ni bia even though freedom of speech but me feel say ni nyina nye de entweye cause ye nyina movies ye hwe nyina no osofo na odinsini ana traditional rulers no omunya fight pe de bia no meaning say osofo no be de ebe rule against unity against traditional ruler no enti no de bia na hye yetrim ye nse nyame ne kese ni bibia but ye de na ye nananom de tie no ya ye hu vi o ma ye hu video bebre abrofo no ye hu video bebre dia counteract ma sese ama ye de na ye de boy ho ba no tumi bia nim bio ye fo se tumi bia nim bio na ye sa but to de den dia me de me Bible beto nche na mabodu en do mu gidi but se o ye movie na hwe movie a movie for no so no mo so mo ka ho oye movie no aye movie da ho emu ntiase kama but mo ye movie osofo no owo ho na traditional rulers no so wo ho obia nso din lemu be ba fight pe traditional ruler no obeto fom sisi a no wawu na ewura ya adwimu a ewum nyame ne kese de but kan so bia o ne ru oye den a odi play ohun enti me feel say ka neme bia ye Ghana ni ebitimi ayes as Ghana no yensan ko back ne nkofa me sure enti na ma Ghana eni bebia yedui aha na emre be me kwa na yede ene Ghana aware ni edu no because se waware nso wo Ghana na for say amount traditional marriage certificate no wo Ghana a yen friend engagement no nti ba America na so ba be ware apekrata so de make count ase aha e kwa ho nti me nkan bebre eye ahaba mo no a menye wadwen se abrofo no omunim pa bataya no ma yidin no mote wansa omunim se ya ware no edimu na ebibia but asori for na amonso no se obi ware o traditional yi na se mo anfa ma asori de no mo se mo nhira so a enye no ni nyina no munja mo mboa Ghana fo ni nyina no ye nyina ye bibifo mo menye kisho se de ebeye no ebe ho be na a represent Ghana de ya nyame boy no ni nsusu nyusu abrofo ne niema no bebre senka ye nyina atimi gie ho die ene etie ho ase ne yusu de nyame de adomdom ye Ghana community nyina be sho sa Ghana obi apush ne de nkakrankra ma ede akonanim yasesan ye de no ene akofa abrofo de se dem di kan Jeremiah 17 verse 11 no se akokọ a obutu kosu enye ne de aso no ose ne mre esan sebe osan ye Jimmy for at the end no because enye ne dia akokọ de ontimi butu akokọ hwede nkosu aso it will never hatch enya de beida ntino de omum de yam de chite ye no mum ye ni enji yinkruma nkwan ho na menim se nyame be kan ho no aboa yen cause be a beku bia no community bia country bia no omo de omaniji omho saa ebo omom so ye den eko omanim be da se onye emre na utie yem tro so be share information na edu akiri ye de nema bebre ye Ghana ayi bebre be den ebe bro ye ne ebe bra baako eye osetutu the historian odon so akire asante form memu bebre ye de bi akire mo ne de atete mo ne mamu hu Ghana baby ayi free ba ye ne baby ye ko ene de nyame de adom ye me da se onye emre na utie nyame sha bebre makra mu nyina bye. Oh yes, the exciting news is here. The Ghana Association of Houston presents Ghana at 67 Independence Day celebration and soccer match. Saturday, March 9th, 2024, Northside Black Stars versus Houston Black Stars kickoff at 9 a.m. Eldridge Park, 2511 Eldridge RD Sugarland, TX 77478. The celebration opens at 8 p.m. all through to 3 a.m. at the Royal Palace, 11939 Bissonnet Street, Houston, Texas 77099. It's going to be a night of dinner and dance.
A raffle tickets proudly sponsored by Turkish Airlines. Entrance fee only $30. Dress code traditional, a celebration of our country, culture, and community. For more information, visit www.ghanaassociationofhouston.org. You can purchase your ticket from most African markets. I shall never forget the day.